Das ist so immer so schnell weg. Battle 1. 20,8% the nur. highest levels of brutality ever recorded, with the pointless bloodshed sure to scar the psyche of all those involved for years to come. Haunting words from one of the survivors of last night's charity bake sale at the Garden District's Haven for the Elderly. And now, news from the war. The battle for the Western Food Reserve Grotto was successful. That is the only detail I have to report. And now, more exclusive audio from what has been dubbed the Goodies for Geezers Bake Sale Massacre. It's my banana bread. Was? What was that? Speak up. Das Geschepper eines Panzers, der durch eine Wand bricht. I wish my grandson was here. It's my banana bread. Okay, ich glaube, das ist vorbei. Ist wieder der endlose Loop. Okay. Oh. Hey, a letter arrived from Dad. Ah, Daddy. Dear Lil, thanks for writing me back, but your letter concerned me. I'm sorry to hear that you and everyone aren't doing so well. Worrying about you kept me up all night. I didn't get a wink of sleep. And the next day at roll call, when they were asking if anyone was a mechanic, I yawned and stretched and they thought I was volunteering. So now I'm stuck with mechanic duty for the next big battle. Also die Moral des Spiels ist lieber lügen, ja? They say this time it'll be fought in the air, and it's my job to help repair the planes. Don't tell anyone, but I really don't know what I'm doing. But my grandfather was a master mechanic, and I'll always remember the words he said to me when I went to visit him as a kid. What the hell are you doing here, kid? Get out of here! Can't you see I'm trying to look for things to fix so I don't have to spend time with your grandmother? So I guess if I investigate each aircraft that comes my way, I'm sure I'll find something to fix. And then I'll help win the battle. Thanks, Granddad. That goes for you too. If you draft any would-be airmen, make sure there isn't anything on their end that needs fixing first. Anyways, I better go. Drop me a line again, will ya? But this time, maybe don't write such bad news. If I accidentally volunteer for something I'm not trained for again, who knows what'll happen? Liebeste Grüße. Sincerely, Dad. Hä? Aber ist doch mein Dad, der will doch wissen, wie es, wenn ich sage, boah, bei uns ist alles voll toll und das Leben ist super und ich habe voll Spaß daran, als 12-Jährige 2 Arbeiten zu verrichten, voll geil, dann glaubt er doch kein Wort. Dann macht er sich doch noch mehr Sorgen darüber, was ich, also wenn ich doch lüge, was verheimliche ich denn? Hä? I'm so glad he's okay. I'll write him another letter tonight. Ich schreibe ihm wieder, wie es mir geht. Dem zeige ich's. Das nächste Mal wird er, weiß ich nicht. Modepüppchen. Der königliche Erlass. Meine Spione haben mich darüber informiert, dass die Unzufriedenheit im inneren Kreis des Feindes zunimmt und zu Unstimmigkeiten führt. Mach mit dieser Information, was du willst. Der Ausgang der letzten Schlacht war nicht nur auf die eingezogenen Truppen zurückzuführen, sondern auch auf den Zustand unserer Ausrüstung. Achte besonders darauf, womit unsere Männer, Frauen und Kreaturen in die Schlacht ziehen. Obwohl Ihr Vorschlag zur Lösung unseres kleinen Problems der Lebensmittelknappheit, kleines Problem, im Eiltempo durch den Rat gepeitscht wurde, ohne dass Sie ihn geprüft oder gebilligt hätten, bitte ich dich, meinen Mitarbeiter von Catering Corp jede erdenkliche Höflichkeit zu erweisen. Und mach dir keine allzu großen Gedanken über die Art des Plans. Es gibt hier nichts zu sehen, wie man so schön sagt. Wache Randy ist aus dem erzwungenen Ruhestand zurückgeholt worden, um unsere Lebensmittelläden zu überwachen. Willkommen zurück, Randy. Ja, 35 Jahre und er darf wieder. Ich könnte einer alten Wandernomadin ein Deck Tarotkarten gestohlen haben. Bis jetzt ist alles, was ich vorhergesagt habe, eingetroffen. Die alte Schachtel schrie noch etwas von einem Fluch, wenn die Karten zu oft strapaziert würden. Als ich weglief, aber ich bin mir sicher, dass das nichts ist. Sieh mich an, ich treffe in 1000 Fällen. Ich habe alle Antworten. Ruf mich jetzt an. Malcolm, Wahrsager der Stars. Okay. Okay. Ich habe 16 Kristalle. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob mir das so weit hilft. Das brauche ich. Das nämlich auch. Das auch und das auch. Okay.
me, you fools. I must be granted entry immediately. Mike? Was los? I come with a message for your queen of the sprawl. In her mercy, Praetor Kargan has sent me to offer terms of your immediate and unconditional surrender. Unsere. If you knew the Praetor, you would be shocked that she has extended this incredible generosity to your flabby, weak people. Ouch. And yeah, I know who she is, remember? I told the princess not to marry her, and I'm feeling better about that choice by the second. Ich versuche mal mit Malcolm. Notfalls spulen wir zurück, ne? Kein Stress. Ich würde die gerne in den Knast stecken. This is a tough one. Let's see what the cards say. Ah, the informer card. The informer means they're either here to spill the beans on their battle plans to get some beans for their starving people, or he's here to say, a licky boom boom down. There's a throwback for you. But most likely it's the food thing. Let them in, we get strategic military intelligence, but take food out of the mouths of your fellow citizens. It's your... Oh. Terms of immediate and unconditional surrender, is it? Let them in, but make sure you know exactly what is on their mind. You know what they say, keep your enemies close, and your friends so close you're practically kissing. Was? Is that what they say? Sure is, and I should know. I have a lot of friends. With that philosophy, I'm not surprised. Okay. Informationen, die ich nicht dachte zu kriegen. Okay. It is my intention to divulge battle plans I have been made privy to Queen Desdemona in exchange for food for my people. We are starving, and if the sprawl can help us, I will help you end this conflict. Ja, okay. Very good, gatekeeper. I hope that this exchange of food for my people, for information about our military strategy, will help put an end to the bloodshed of this war and lead to much more glorious bloodshed in the future. Weird thing to hope for, but hey, you do you. Als du ihre wahren Absichten erfahren hast, hast du sie reingelassen. Jetzt ist es Sache der Königin und anderer Leute über deiner Gehaltsstufe. Danke. Wollt ihr den Knast sperren? Ahoy, child manning the gate. Wie gut ist denn deine Ausrüstung? Ahoy! Adult in a basket? Ha! I like your spirit. I am here to enlist in Her Majesty's Air Force. Okay. Once inflated, my grand contraption shall sail high above the clouds. First, I will destroy the enemy air force, and then it will take me no time at all to traverse the entire world at that altitude. Ich zweifle. So how does this grand contraption of yours work anyway? When inflated to almost bursting, this ball will carry me up into the sky, keeping myself inside this wicker basket aloft. Simple science. I feel like you're missing some steps. Ich will halt nicht jetzt schon alles Okay, erzähl mal, wie gut ist es wirklich? I made a wager with some chums down at the Royal Academy Club that I could traverse the entire world in only 79 days. Fools. My real plan is to hide away with my balloon in the countryside, gather stamps from across the globe, and return well-rested, well-fed, never having pissed out of a balloon, and triumphant. That'll teach him for putting a worm in my beer. Sorry, nein. Hashtag sorry, not sorry.
Alas, now I will never prove myself to those bastards at the Royal Academy Club who doubted me. Instead of glory in the air, I shall retire to the countryside. Perhaps if I lay low and gather stamps from across the globe, I can convince them that I did in fact make my grand journey and traveled around the world in 79 days. Good luck on your weird side quest. War es jetzt richtig, den ich... Also... Ich meine, der... Hey, I remember you. Really? Most people don't. Regardless, I am here today on behalf of Catering Corp regarding our services and food management. We are prepared to oversee the appropriate distribution of the Sprawl's food rations up until the time when this war is resolved in favor of either side. Very heroic of you to volunteer aid. The proposed services rendered come with a detailed budget and a projected ROI. Less heroic. Wen wollte ich nochmal? Kein einziger Gedanke über die Art des Plans kommt zu. Ja, aber was für Höflichkeiten soll ich ihm mal weisen? Ich rufe sie mal an. Oh, goody! I've been expecting the Catering Corp to arrive with a plan to aid us with the food shortage crisis. It's said to be a good, solid plan, and a little more. And that's all I need to hear. Let him in at once so we can begin to address this population growth problem once and for all. Natürlich. I thought it was a food ration problem. Tomato, tomato. Tomato, tomato? Okay. Komm in, komm in. You may enter, and do your best to help us with our food crisis. Thank you. We at Catering Corp know that you and your general population are going to enjoy eating Soylent Beige nutrient bars as much as we enjoyed making them. Ich will was Gescheites. Irgendwas. Korean Barbecue. Glückwunsch, du hast bei der Krise der Nahrungsmittelknappheit geholfen. Allerdings zu einem schrecklichen Preis. Aber du hast bei der okay. Zurückspulen. Was mache ich mit ihm? Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Soylent Beige, dann Koboldfleisch. Ich weiß nicht, ob beige unbedingt Kobolde waren, weil da waren auch Grüne dabei. Hey, I remember you. Really? We are prepared. Very. Okay, ich weiß nicht, mache ich jetzt... Oh, ich habe nur noch einen Sprüh. Ich rufe Malcolm an. Let's consult the old tarot cards. Looks like we pulled the guy being hung upside down from a tree card. But he's covered in barbecue sauce. And there are a bunch of penguins around him. Oh, er ist am 7. Hä? Aber ich dachte, die ist heute. Hä? Gibt's so... Also, hä? Sounds like your guy and his group of flightless aquatic birds are hiding something pretty twisted. Something tells me don't let him in. Zeitverschiebung? Hä, was ist das? Das kenne ich gar nicht. Hä? It has come to our attention that the food rations are being severely mismanaged. If this trend is allowed to continue, the Sprawl will be completely out of food in a week. Are you sure your numbers are correct? Of course our numbers are correct. All we do is numbers. We eat, sleep, and breathe numbers. Maybe you should quit hoarding all those delicious numbers for yourself and send some to our hungry soldiers. We would if we could. So what's the big plan to save our city? Soylent Beige nutrient bars. I don't know what that means. As per these documents, Soylent Beige is a high-protein foodstuff. Can I get a look at those documents? Verstehe ich immer noch nicht, Lurker. Ich verstehe es immer noch nicht. Das ist mir zu hoch. Ich bin dumm. No, you've already used your action point. Well, you just used an action point being a jerk. Careful you don't run out. I would never run out of action points. I would properly ration them, unlike you. Uh-oh, you just used another one.
Ich glaube, wir müssen schon wieder zurückspulen. Willkommen zurück, Kepi, und lass dir schmecken. All right then, I will go on my way. I like to keep my goodbyes brief. At the Catering Corp, we live by 3 principles: efficiency, efficiency, efficiency. But that's not very... Efficient? You should have heard what it was before we cut it down. I think I've made the right choice here. Die Catering Corp hat dir eine Lösung für die Lebensmittelknappheit in Sprawl angeboten. Du bist deinem Bauchgefühl gefolgt und hast abgelehnt. Aber viel Glück dabei, das deinen Vorgesetzten zu erklären. Es gab noch mehr zu finden. Ja, deswegen spulen wir ja auch zurück. Bei den Videokassetten. Ach, der ist tricky. Ja, ich will halt meinen Wahrheitsspray nicht ausdingsen, aber ich habe das Gefühl, ich muss. Hey, I remember you. Very... It is... Ich ärgere ihn einfach. Oh, mach ich beim letzten... Oh. So what's the big plan to say... Soylent Beige. I don't know what that means. As per these documents... Can I get a look at those documents? No, you've already used your action point. Heißt das, dass ich, wenn ich jetzt nochmal nachfrage, dass ich dann was krieg? Ich versuch's. Okay, fine. I guess I'll do the rest of my job. All certified members of Catering Corp Incorporated are given a standard issue chef's knife TM. In fact, I am a certified trainer in the use and handling of a Catering Corp Incorporated standard issue chef's knife TM. Sorry about that. I hate to brag. I don't think you did. All right, pal. Hand over the butter knife. It's not a butter knife. It's a standard issue chef's knife TM, and I won't part with it. If you won't let me in with it, then I won't be going in. Give it to me. No. Goodbye. Ich muss das Wahrheitsspray nehmen. Ah. Hätte ich mal bei ihm nicht genommen. Mein letztes Spray. Hey, The proposed... Less... I feel compelled to verbally dictate Catering Corp's food rationing plan. Item 1. All individuals above the weight of 71.6 kilograms will be allowed a single 14.7 gram ration of Soylent Beige nutrient bars per day. Item 2. Anyone below 71.6 kilograms will be restricted to food scraps and/or edible waste, either begged or foraged. Item 3. Individuals below 71.6 kilograms who succumb to hunger will be collected and repurposed into said Soylent Beige nutrient bars in order to sufficiently feed the remaining individuals above the weight of 71.6 kilograms. So concludes Catering Corp's extremely efficient plan to solve the Sprawl's extreme food shortage crisis. Ich meine, es ist effizient. Collected and repurposed into Soylent Beige nutrient bars? Oh my god! I've got to tell everybody! Soylent Beige is people! Not just people, it could be goblins or ogres as well. Nein, Soylent Beige ist nicht Koboldfleisch. Soylent Beige ist einfach alles. Oh, goody! I've been expecting the Catering Corp to arrive with a plan to aid us with the food shortage crisis. It's said to be a good, solid plan, and a little more. And that's all I need to hear. Let him in at once so we can begin to address this population growth problem once and for all. I thought it was a food ration problem. Tomato, tomato. Ich sperre den einfach ein. Notfalls machen wir ihn zu essen. So I definitely have to send you to jail, knowing what I now know. No, you don't. Listen, when Soylent Beige hits the streets, Und deswegen it's kommst du in going den to be in Knast und short gehst nicht supply, einfach. initiating riots.
We can make sure you and your family are well stocked for the future. No, I don't want to eat nutrient bars made out of people. Again, not exclusively people. We're open to all creatures. Das ist aber nett. Just no. Du hast die ruchlosen Pläne der Catering Corp aufgedeckt und sie vereitelt. Ich meine, die Leute hungern immer noch, aber 4 Sterne! Wir wiegen bestimmt unter 71,6 Kilo. Also. What's the hold up? I figured most of you Guardian Defender types would be out fighting on the front lines. Let's move it along. I got a Goblin Ball match to set up. And you are? Albert St. Lush, manager of the Sprawl Brawlers. Hallo, Sorrenleiber. Warte mal. Oh, jetzt wieder. I didn't think any more home games were being played this season. You know, because of the siege of the Sprawl, the threat of invasion, and the ongoing war that could destroy us all. Yeah. Let me in and I'll make sure we get one last game. Boy, sind alle mister, sass. I'm sure glad that you've got your priorities straight. She's talking sense all of a sudden. I was being very sarcastic. I can't believe you didn't pick up on that. Was sagt sie dazu? Keine Antwort. Sie hackt wohl gerade irgendwo einen teuflischen Plan aus. Oder sie ist auf dem Klo. Eins von beiden. Vielleicht hackt sie einen teuflischen Plan auf dem Klo aus. Oh, ist der nett oder nicht? Ich lasse ihn einfach... Ich rufe Malcolm an. Und dann müssen wir zurück. Picking a card, and we've picked the Magician card. Seems like he's the type of guy who can make things appear out of thin air, like a win for the sorry es muss ja mal home team wieder made jemanden up of sein, der rein wartime darf, ne? rejects. But if you look close enough, you can always see the strings, or in this case, the syringes. Shake them down for any kind of illicit performance-enhancing drugs. Then, once you've got them, whip out that decoder ring of yours and turn it into profit. I cannot believe that this late in the game I still have to explain the basics to you. What? You can't arrest me. I'm a Goblin Ball legend. Look, can I level with you? I know this will weaken our defenses, but the Sprawl really needs this right now. I really need this right now. Also ich glaube, wir müssen zurückspulen. And you could probably use this envelope full of gold I've conveniently left for you right there. Knast. Your daddy would be so disappointed how you treated one of his heroes. Nah, he's a good, honest man, unlike you. My dad's gonna be real proud of me. Now you're heading to jail. Das wird echt, also hab ich. Weil ich einfach nicht genug Geld habe, um alles... Ich muss doch nicht zurückspulen. Ich spare mir alles. Es war absolut das Richtige für die dünn gesäten Ressourcen von Sprawl. Aber jetzt wird es kein Koboldballspiel geben. Und wo bleibt da der Spaß? You will not be able to visit the arena. Ja, ist okay. Ich habe 4 Sterne, das reicht schon. Danke. Echo! Echo! Oh my god, what a lame joke. What is? That your name is Echo and Echo! I hate myself. What do you want, Echo? And don't you dare say Echo again. All right, little sister. Chill out. You clearly don't have any of my peace blossom left. What are you doing here? The Mages Guild are all gathering in the Sprawl to discuss our place in the war efforts. Been a long time since we've all been summoned together like this. Ja, vielleicht sollte ich den da durchlassen, weil der kann die bestimmt entspannen. Echo! Echo! What am I doing with my life? Ist schon okay. Ich rede einfach mit ihm und ich lasse ihn The durch. reason I founded the Mages Guild was so that we wouldn't have to all gather together this way.
It was a set of guiding principles that all mages would adhere to, so if you knew a mage, you knew what to expect. Kept people from fearing us. Now it looks like some mages want people to fear us. It won't end well. Und deswegen lasse ich dich rein. That sounds to me like a good thing. A set of governing rules to make sure people feel safe? Am I wrong? I don't think you are, but darker forces in the guild sure do. They think the rules are too strict. They want to use magic to control people, and eventually, the whole kingdom. If we don't stop them, there could be a rift in the guild itself, with mages on both sides. It's getting pretty hairy. Potter? These power crystals are what changed things. Back in my prime, a mage might see one power crystal in a lifetime, and even then it might not be a particularly powerful one. What they're pulling out of that dig site could open the door to worlds of possibilities, and not necessarily good ones. What else do you know about power crystals? I've got one right here in my robe. Robe! This here's my old power crystal. I don't usually carry it around, but with this gathering of the mages, I thought it might come in handy. Of course, it might not. Haven't used it in an awful long time. Yeah, this looks trash. Yeah, there's around a 67% chance it is. Du darfst auf jeden Fall rein, du musst unsere Magier retten. Ich hätte ihn gern ausgetauscht gegen einen guten oder so. Thanks, Lil. I better get to the Mages Guild. But first, I may stop by the Twisted Sister and grab some grub. Man, have I got a case of the munchies. Rock on, little buddy! Warum hat er bloß Hunger? Kann er für austauschbare was? Oh, es gab keinen vierten. Er war ein offizieller Gildenangelegenheit hier. Klar, er ist ein kiffender Nichtsnutz, aber er ist einer von den Guten. True. Hallo? Oh, süß! Whoa! Stand down, Peaches. It's all right. I'm here for the draft. Well, me and Peaches. You can communicate with... Peaches. Uh-huh. She's really good at taking direction. Sometimes. I'm still getting the hang of it. That is so awesome! Yeah, you get used to it. It comes with the territory when you're a dragon rider. Also, ein Drache kann ja nicht kaputt sein. Oh my god! Can I be you? Also ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Unser Daddy muss den Drachen nicht reparieren. Sie ist zwar ein Kind, aber ich meine ein Drache. Meine Güte. Also, Fußfetisch. Ja, also schon, oder? My dad says that it's unlikely that we'll be called into the fighting today, as the enemy forces aren't really known for their air support. But I'm still really scared. I ride Peaches for fun. I'm no combat specialist. But I am here, ready to be counted if the Sprawl needs me. Or, more accurately, if the Sprawl needs Peaches. You are so incredibly brave. Oh gosh, thanks. I hope Peaches is ready for anything that comes our way. Wie sagte der eiserne Rächer immer so schön? Drache! Peaches brüllt enttäuscht. I know I'm nowhere near as good a rider as my dad, and I feel like I'm missing something. Oh well, I'm here and ready to go. I'm just filling in for my dad today. This is his job. Primaris Dragon Rider. Daenerys? But today he says that I have to work his shift while he places a bet on the Goblin Ball match down at the pub. Aber das findet gar nicht statt. That's exactly what happened to me! My dad wanted me to fill in for him while he placed a bet on the Goblin Ball match down at the pub. Aber das ist gar kein... Du musst ihm sagen, gibt nicht.
Is there even going to be Nein. a Goblin Ball match today? My dad said it was up to forces Nein, beyond dein our Daddy control. kann schon eingezogen werden. Alles gut. It was up to me, and no, there's not going to be a Goblin Ball match today because of what I did earlier. Whoa, your job is so cool. Ja, aber du darfst auf jeden Fall. Also. Gleich kommt der Daddy angerannt. Wie, du hast meine kleine Tochter. All right, kid. I think you'll be a welcome addition to the Sprawl's forces. Really? Absolutely. It's something about your character, your moxie, your Peaches brüllt. Giant intimidating dragon. That I control with my little tin whistle. Peaches brüllt enttäuscht. have fun in the war. Viel Spaß im Krieg? Wow. Auch so ein Spruch, den man, glaube ich, nicht oft hört. Attention! Second Lieutenant Wilbur Caboose Orville, reporting for duty. Are you talking to me? Das aber, also... Smack. Bam. Ma'am, yes, ma'am. I have come from the training grounds at the GLA with the finest triplane that Goblin Engineering has to offer, and I am reporting for duty to join Her Majesty's Royal Air Force. Wie geht's seinem Gerät so? Is that your plane? Yes, ma'am, indeed it is. A SOP with Gobbo of primo make and model. As I said, the finest that Goblin Engineering has to offer. Would you like to know her name? Sure. What's her name? I call her the Green Baron. Huh. Ha ha ha! More like the green bucket of bolts. That wasn't a very good rejoinder. Come on, Lil. Do better. Ist er kaputt? Ah yes, that is the finishing touch. Julian down at the GLA equipped the plane with it this morning. I don't think he was an engineer, just an enthusiastic volunteer. She's a large bomb we call the Inside the Park Home Run. Also, verbessert mich, aber ich glaube, das, ist nicht so gut, oder? It looks really heavy. How does the plane fly with that? Well, I haven't tried flying with it yet, just taxiing along the runway at a sensible speed. But there's plenty of space for it to roll around back there, with all those loose tanks of fuel and barrels of gunpowder. Well, there's no way I'm letting you in with this. I wouldn't want you to roller through the streets with this inside the park home run in case you end up inside the park and you know, kablooey. Ist jetzt in meiner Tasche. Wie viel die wohl wert ist? Peitsche ich ihn aus oder? I don't think there's anything else to... Entschuldigung, der Hintern. Haha! It'll take tougher stuff than that to stand in the way of Caboose. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun sollte. Ich meine, jetzt kann ich ihn ja eigentlich reinlassen. Oder, obwohl, nein. Nee, der ist mir... Nee. Wer weiß, was der noch hat. Vielleicht hat er in seinem Arsch was. Sorry, Flyboy, but you're grounded. I'm not gonna draft you today. Was it because of the bomb? Yes. That's fair. Julian was pretty drunk when he loaded it onto the plane. All right, Second Lieutenant Wilbur Caboose Orville is going home. Ja, disappointed, Entschuldigung. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben nicht so viele durchgelassen diesmal. Go for Lil. Lil, Chuck here. I need you to get your butt down to the Goblin Liberation Army headquarters as soon as you can. What's up, Chuck? My wife, the princess, Queen,
Still not used to that. She has me deploying various non-human agents, groups, and creatures to help with the war effort. And we've discovered a mole. Like a mole. Not like a mole person. Well, I guess it could be a mole person. We're really not sure at this point. Can you come down to the GLA headquarters and help me sort this out? I'll be there as soon as I'm done my shift. Thanks, Lil. I'm sure you can help us identify the traitor in our midst. Haha, klar. Yep, sounds like something I'd be expected to do. Aufgrund deiner außergewöhnlichen Arbeitsleistungen 4,0 sind dir für diese Schicht 30 Gold bezahlt. Ganz ehrlich, also in Kriegszeiten, da bewähre ich mich. Danke, 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 danke. Mein Stuhl quietscht, wenn ich das mache. Hört man das? Der macht wirklich so piep, 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 piep. Danke. Hi. Lil, thanks for coming. Gerne. Are you ready to help us whack-a-mole? Klar. What's the scoop so far? Yesterday, we captured an enemy spy who confessed that they were meeting with their informant, who is part of the GLA. But before we could get a name out of them, the spy chomped down on a poisoned tooth. We've gathered 6 suspects. One of them is definitely the traitor, but so far they're all sticking to their stories. Couldn't you just get a mage to put a spell on them? Or better yet, I could go get some truth spray from the shed and be done with this in a flash. Good thinking. But the guilty party could have built up a tolerance to truth sprays, or be in league with a corrupted wizard from the guild. Your deduction skills are the only method we can truly trust. Think you can help us out? Well, I have done this once before, but it was a low-stakes situation with my little friends. I guess I'll see what I can figure out. You can interact with each of them twice. They'll just repeat their stories after that. See if you can detect any inconsistencies about their whereabouts last night and catch them at a lie. Klar. Oh mein Gott, wie viele! Also das ist auf jeden Fall ein Maulwurf-Mensch. Okay. Last night, I was here with Chuck organizing flyers for the war rally. You can ask him yourself. But if you're looking for a mole, look to my left. They're literally a mole. What more could you ask for? Wer ist denn? Ach so, Chuck. Chuck? So, Lil, who is it? Who is the... Ach so. I'm not sure. Give me a sec. Chuck will vouch for me. I was here. I've got Brawler Seasons tickets, so some nights I'm at the arena, but last night they were playing out of town. Hä, ist doch Bullshit. As to who the traitor is, I don't know what else to tell you. Don't overthink it. They're a freaking mole person. You're looking for a mole! Come on! Listen, I know everyone's gonna think it was me because I'm a literal mole. But last night I was at a bar in Little Ogre Town watching the Goblin Ball game, I swear. I never miss a game, even when they're out of town like they were last night. I honestly have no idea who the traitor is, but all I know is that it's not me. Ask anyone who works at the bar in Little Ogre Town. They'll remember me. I'm a really bad tipper. Okay. Okay. I was at a friend's house. A friend who was out of town. I was at their house while they were out of town. They asked me to water their plants while they were out of town. It's the truth. It was... All right, fine, you caught me. I didn't go to a friend's house to water their plants. I was out on a date with a human I met last week. Guess I still feel weird talking about it, but the date went great. Die lügen mich alle an. Okay. I know where I was last night. I was at the big game happening downtown, but I'm more concerned about the big guy to my right. Aber es war doch gar kein Spiel gestern. Have you ever met a troll you liked or even trusted?
Something seems fishy about his story, if you ask me. I told you, I was at the Goblin Ball Arena last night. I live around the corner from the stadium, so after the match I went straight home, no funny business. Sonst hätte ich wetten I'd ask können. that elf. Hard to trust those uptight, pointy-eared snobs. Hä? Erst ist er schuld, dann ist er schuld. Also Digi, ne? Also ich dachte erst er, weil er die ganze Zeit auf den Maulwurf gezeigt hat, aber vielleicht ist das wirklich einfach nur Angst. Aber du bist Sassy. I was quietly meditating in my chambers last eve. The degrading acts of skulking and shadows you're picturing are obviously more in line with a creature half the honor of an elf. Someone like a halfling, perhaps? They're half the size, therefore they're half as trustworthy. Stop wasting everyone's time and accuse that suspicious-looking halfling already. Hat er einen Ring? Bilbo? Last night I was attending my sister-in-law's cousin's nephew's birthday party. It was quiet down by the Goblin Bowl Arena. Ja, weil alle with it sagen being an away Auswärtsspiel. game and all, so I didn't see anyone on my way home. I don't know why anyone would suspect me. I have a leftover apple tart in my freezer to prove it. Also eigentlich ist er halt jetzt schon raus, weil alle sagen, dass es ein Auswärtsspiel war. Fine, I'll confess. I don't actually have any leftover apple tart in my freezer because I ate it on the way home. My sister-in-law's cousin's nephew's mother is a professional cook and I couldn't resist. You should lock her up for the crime of making irresistible desserts. Achso, ihn kann ich gar nicht, ja. Also es ist So, der. Lil, who is it? Who is the traitor? I think it was Bist du sicher? Ja. the Cyclops. What? Why me? Because you claimed you went to the Goblin Ball match last night, but the Brawlers played an away game. You're clearly lying. Very clever, little girl, but it's no matter. You and your kingdom will burn, and out of the ashes a new glorious nation shall be born. Take them away, Carl. Good work, Lil. We couldn't have done it without you. We'll make sure they're properly punished for their crimes. Vielleicht sollten wir Sprawl in Phoenix umbenennen. Oh, just one more thing before I go. Mit rauer Stimme wie Columbo im Fernsehen. Yes? I got nothing. I just always wanted to say that. Ist der Phoenix weil aus der Asche neu geboren und haha, hihi, okay. Erstmal die Bombe verkaufen. Hey Kumpel Gabi. Ach, nicht der Well, Protection how are you Phoenix, nee. holding up? Not too many game overs today, Garbs. I'm not really sure what that means, but maybe I've got something for it. $59 nur, wow. Wow. Ich würde die Röntgenstrahlen gerne nochmal nutzen. Ich habe 11. Das sind 3, das sind 7, das sind 11. Das reicht, das heißt, ich behalte das Geld erstmal. Tschüss. Machen wir mal Bombenpreis. Abzocke wirklich. Oh, hi, Lil. Back home after a long day's work? You know it. What a laugh. You, a working stiff. It's a riot. Hey, Arda, you got a pen and paper? I want to send my dad another letter. Oh, sure. Here you go. This time, I really want to cheer Dad up. What kind of joke should I tell him? Einen schmutzigen Witz, auf jeden Fall. Lil wird einen Brief schreiben, der einen wirklich, wirklich schmutzigen Witz enthält. Bist du sicher? Es wird jetzt... Ich spoilere euch, was passieren wird. Er wird so versaut sein, dass mein Daddy sich entweder Sorgen macht, weil ich so falsch erzogen worden bin, oder die ganze Zeit nicht schlafen kann, weil etwas in seiner Hose stört. Und deswegen wird er sich wieder, also nicht schlafen legen. Aber ich werde es trotzdem machen. Die Art des Witzes hat Auswirkungen auf Sprawl. Naja. That should put a smile on his face. Thanks, Arda. Can you send it for me? My pleasure. I know how much your dad loves to hear from you. Das sehen wir gleich.
think I've done everything I need to do. Ja, ja. In die Koje. Let's go. Die Marwak-Gesandte Marjala hat sich ein Leben in Sprawl aufgebaut und einen Laden eröffnet, in dem sie Waffen, Kochutensilien und andere scharfe Dinge verkauft. Sie könnte nicht glücklicher sein. Die Königin konnte die streng geheimen Schlachtpläne nutzen, um die Verteidigung Sprawls zu verstärken, was einen großen Unterschied machte, zumindest für ein paar Tage. Nachdem er ein paar der Nahrungsergänzungsriegel namens Säulen Beige mit ins Gefängnis geschmuggelt hatte, war der Vertreter der Catering Corps im Gefängnis sehr beliebt. Die Insassen konnten gar nicht genug von den Riegeln bekommen, besonders Kannibalen-Ricky. Diese positive Aufmerksamkeit verschaffte dem Vertreter der Catering Corps einen Job als Koch in der Gefängniskafeteria. In den nächsten Monaten lösten sich die Gefängnisinsassen einer nach dem anderen in Luft auf. Es gab keine Beweise für einen Gefängnisausbruch, aber der Gefängnisdirektor wusste, dass die Gefangenen irgendwie entkommen sein mussten. Und die Spur führte in die Küche. Der Aufseher und seine Wächter stürmten die Cafeteria und bahnten sich ihren Weg in die Küche, wo sie einen großen Topf mit den Zutaten für Säulen Beige entdeckten. Es war mit Menschen gefüllt, oder zumindest mit zerhackten Stücken von ihnen. Der Aufseher wollte sofort den neuen Koch befragen, aber der Vertreter der Catering Corps konnte entkommen, während sie die Küche durchsuchten. Nach einem rekordverdächtigen kurzen Prozess, in dem der Angeklagte versuchte, den Richter, den Chefankläger, die Hälfte der Geschworenen und den Gerichtsstenografen zu bestechen, wurde Albert St. Lush der Verschwörung für schuldig befunden, die Kriegsverteidigungsbrawls mit einem illegalen Koboldspiel zu beschwächen. Im Gefängnis wurde Albert von einem ehemaligen Spieler konfrontiert, der wegen Steroiden verhaftet worden war und wurde zur großen Belustigung der anderen Gefangenen totgeschlagen. Ich weiß nicht. Echo traf gerade noch rechtzeitig in der Gildenhalle ein, um sich gegen Tyronius und seinen Plan auszusprechen, von der Königin deutlich mehr Macht für die Magier zu fordern. Echo argumentierte erfolgreich, dass die Gilde ihre Macht nutzen sollte, um den Stadtrat und die Wachmannschaften zu unterstützen und stattdessen den Menschen zu helfen, denen der Krieg schadet. Dank Echos rechtzeitigen Eingreifen erhielt Tyronius nicht die erforderliche Zweidrittelmehrheit. Wir retten alles. Er und seine Anhänger bestanden lautstark darauf, dass die Wahl gestohlen worden sei und Tyronius schwor, seine eigene Macht zu nutzen, um diesen Krieg zu beenden. Mit allen nötigen Mitteln. Seine Leute bildeten eine radikale Gruppe, die sich Freiheitsgremium nannte und verließen bald darauf wütend die Gildenhalle. Echo atmete erleichtert auf, weil er seine Aufgabe gut gemeistert hatte. Er machte einen Ausflug zu seinem Lieblingsort, Sprawls Bowlingbahn Nummer 1, die Kegelköppe. Das war eine ziemlich gute Methode, den Tag ausklingen zu lassen. Als der wahre Verräter identifiziert wurde, wurde der schuldige Zyklop in ein Katapult geladen und am nächsten Morgen gegen eine Mauer geschleudert. Der Jubel war groß. Sprawl und seine Geheimnisse waren jetzt sicher, dank deiner meisterhaften Detektivarbeit. – 23,7% haben es nun, haben completed Level 9. Oh! Ich hätte den Scheiß Flie. Als die Morgensonne aufging, war klar, dass Sprawl verloren hatte. Seine Luftverteidigung funktionierte nur noch sporadisch und es gab keine Möglichkeit mehr, sich vor Angriffen von oben zu schützen. Das war das, was ich befürchtet hatte. Die Bewohner Sprawls sahen hilflos zu, wie der Feind eine Botschaft in den Himmel schrieb. Ergib dich, Lil. Die meisten dachten, dass es sich bei der Nachricht um einen Tippfehler handelte, aber die drohende Anwesenheit des Feindes hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die Moral in der Stadt. Da sich seine Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Schlacht zerschlagen hatten, versteckte sich Professor Fopp 79 Tage lang auf dem Lande. Als er wieder auftauchte, gaukelte er seinen Freunden im Club der Königlichen Akademie vor, dass er tatsächlich in rekordverdächtiger Zeit um die Welt gesegelt sei. Zusammenfassend, er versteckte sich in einer Scheune, schaffte es, seine akademischen Kollegen zu verhohnepiepeln und erhielt dafür ein Freibier. Die kleine Primaris-Drachenreiterin, die versuchte, ihren Drachen Peaches nur mit ihrer Blechpfeife zu lenken, hatte es nicht leicht. Peaches konnte die Pfeife vor lauter Kampfgetöse nicht hören, verlor die Orientierung und floh in Panik vor dem Kampf und brachte sie nach Hause. Ihr Vater war beschämt, als er feststellte, dass er es versäumt hatte, sie mit seiner zuverlässigen Peitsche auszustatten. Er beschloss auf der Stelle, ihr nie wieder die Verantwortung zu überlassen und schwor sich, nie wieder in die Kneipe zu gehen, um auf Koboldball zu wetten. Auf dem Rückflug zum KBA-Hauptquartier ist die ganz sichere Sting-Bombe im Frachtraum des grünen Barons dann versehentlich explodiert. Hey, ich hab die abgenommen! Glücklicherweise war er zu diesem Zeitpunkt nicht in der Nähe von öffentlichen Plätzen und es gab keine Verletzten.
Wilbur Booth Orville erlitt Verbrennung 2. Grades an seinem üppigen, manche würden sagen saftigen Hinterteil. Er muss 3 Monate lang seinen Arschgips tragen, der ihm, wie er behauptet, einen zusätzlichen Unterrücken zum Entzücken verschafft. Was? Unterrücken zum Entzücken? Aha.